Hello students, good morning. Today let's go with a very simple topic and two example problems, that is conservative and non-conservative forces and related to example problems. Yes, are you all able to follow our classes regularly students? Yes, I hope you are all utilizing your time and learning properly. Okay, you have any doubts, feel free to ask us students. Okay, let's begin our topic, that is conservative and non-conservative force. Students, first we can start with conservative force. Okay, here first what is mean by conservative? First, what is mean by conservation or conservative? கன்சர்வேஷன்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி இட்ஸ் ஏ ஃபெமிலியர் ஒன். கன்சர்வேஷன், லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, law of conservation of linear momentum. It's a familiar one. So what is mean by that conservation? That is mean constant. Conservation means constant. Something is constant. For example, energy is conserved. That means energy is constant. Momentum is conserved. That means momentum is constant. The total system of momentum is constant. Yes, that's called conservative. அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கன்சர்வேஷன் ஆர் கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஹியர் த ஃபோர்ஸ் செட் டு பி கன்சர்வேஷன். அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸை கன்சர்வேஷன், அப்படி கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்கே என்ன சார் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒர்க் டன், த டோட்டல் ஒர்க் டன் ஆர் த டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் த சிஸ்டம். அந்த ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா, இங்கே டோட்டல் எனர்ஜி பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேறு எதை வச்சு சார் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா, see the definition of conservative force. A force said to be conservative force. A force said to be conservative force if the work done by or against the force. ஒரு ஃபோர்ஸை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம்னா, ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் த ஃபோர்ஸ் இன் எ மூவிங் த பாடி. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். அந்த கொடுக்குறனால அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் பொழுது அந்த ஃபோர்ஸை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது. மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி த இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் பொசிஷன். see the screen depends only the initial and final position. இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னாவே தெரியும், A and Bன்னு 2 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஏலேருந்து பிங்கிறது செர்டைன் ஹைட்டில் பிளேஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏங்கிறது ஒரு பொசிஷன், பிங்கிறது ஒரு பொசிஷன். லைக் ஏ இஸ் இனிஷியல் பொசிஷன், பி இஸ் அனதர் ஃபைனல் பொசிஷன். ஓகே, த பாத் ஆஃப் த மூவிங், இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு இப்படி டைரெக்டாக போகலாம், ஆர் ஏலேருந்து இப்படி இந்த ஜிக்ஜாக் ஷேப்லேயும் போகலாம், அல்லது ஏலேருந்து பிக்கு, இந்த மாதிரி 3 டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு மூவ் த பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் ஏ டு பி. ஏலேருந்து பிக்கு இந்த பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகலாம், எப்படி வேணாலும் மூவ் ஆகலாம். But at the same time, here the depends only the initial and final position of the particle. அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷனை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். நாட் டிபெண்ட் ஆன் த பாத் ஃபாலோட் பிட்வீன் த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன். இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எஸ், ஸோ அப்போ ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம மெயினாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எது இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் பொசிஷனை மட்டும்தான் பார்க்கணும். அந்த இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆனாலும் சரி, இட் இஸ் நாட் ஒரி அபவுட் தட். அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி கால்ட் கன்சர்வேட்டிவ். ஹியர் த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, ஒர்க் டன் பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், த எனர்ஜி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். எனர்ஜி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இதை நம்ம எங்கே சார் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, கம்பேரிசன் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது, அதில் பார்ப்போம். ஓகே, so once again we see the definition of conservative force. It's one of the important 2 mark question also in our board examination. Both conservative and non-conservative force is one of the important question, students. So once again listen. So first we can set force said to be conservative, the applied force, or if the work done by or against the applied force in the moving body depends only the initial and final position. இனிஷியல் பொசிஷனுக்கும் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு கிடையாது, அதை மட்டும் தான் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம்.
not depend on the path followed by the between the initial and the final position. Okay, that's called conservative force. That's called conservative force. If okay, see the mathematical expression for this force, that is f of x. It's said to be conservative force. That is change in energy. U means energy. Energy change with respect to displacement. Here put in your negative sign. Negative sign, it indicates what is the displacement will be increases, the total energy becomes decreases. This is called displacement. Energy gradient, it's said to be energy gradient, negative energy gradient. Okay, this is the mathematical form of conservative force. Okay, conservative force, that's equal to negative gradient of potential energy. Negative gradient of potential energy in terms of one dimensional case. இது வந்து ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் கேஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். நாட் ஓன்லி 3 dimension, ஹியர் ஒன்லி ஒன் டைமென்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A to B, திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் டைமென்ஷன். அதே இந்த பாத்தாக இருக்கட்டும், இந்த பாத்தா 3 different path will be given in the diagram, but position only depends on the moving object, not depend on the path followed between the initial and final position. Okay, see that some example for conservative force, that is spring force. Already you discussed, we have discussed elastic spring force. Electrostatic force, what is mean by electrostatic force? That is the force between any two charged object, any two charged particles கிடையில இருக்கக்கூடிய force electrostatic force. Magnetic force, the force due to the magnetic field, and gravitational force. Yes, this kind of force like a example for conservative force. Okay, so once again we recall what is mean by conservative force. A force said to be conservative if the work done by or against the force in moving the body depends only the initial and the final position. Initial and final position மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும், not depend upon the path followed by the two position. Yes, the conservative force, what is that? It will be equal to negative gradient of potential energy. Yes, see your textbook, here one negative sign will be given. Negative sign will be given, that is minus du by dx. That means the negative sign indicates if the displacement is increases, displacement கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அந்த சிஸ்டமுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். சிஸ்டமுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். அதை தான் இங்கே நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட் பண்ணும். எஸ், this is for this diagram represent only for one dimensional case, only one direction, like a x axis, y axis, something. Yes, so this is called conservative force. Yes, that's all. See the next one, that is non-conservative force. Students, see the next one, that is non-conservative force. Non-conservative force, it's a opposite of conservative force. Yes, already the meaning of that kind of force will be given the name. Nameலே நமக்கு meaning இருக்கு. Yes, so you know one what is mean by conservative force. Yes, only depends on the force, it depends only the initial and final position. At the same time, non-conservative force means it's not depend on the initial and final position. அங்கே இதை அப்படியே ஆப்போசிட்டில் சொல்லணும். அப்போ எதுக்கு இண்டிபெண்ட் நம்ம பார்த்தோம்? பாத் எந்த பாத்தில் வேணாலும் வரலாம், அந்த ஃபோர்ஸோட இது வந்து எந்த பாத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம். இனிஷியல் பொசிஷனையும் ஃபைனல் பொசிஷனை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். பட் இந்த கேஸில் என்ன, இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த path followed between the initial and the final position. Yes, see the definition of non-conservative force. The force said to be non-conservative, a force said to be non-conservative if the work done by or against the force in moving body depends upon the path between initial and the final position. So அந்த கேஸில் நம்ம பார்த்தோம் independent of path between initial and final position. Okay, here the path will be important role for non-conservative force. அப்போ எக்ஸாக்டாக அந்த பர்டிகுலர் பாத்தில் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும். எஸ், பட் சேம் டைம் இன் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் த பாத் வில் பி இண்டிபெண்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃபோர்ஸ்னால வேலை ஒரு ஒர்க் டன் நடக்குது, அது எப்படி வேணாலும் போகலாம், எந்த டைரெக்ஷன் வேணாலும் போயிட்டு இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷன் அந்த ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு போயிடணும். அட் த சேம் டைம் ஹியர்
the path will be depends particularly this direction, ஒரு particular directionல தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும். Yes, that's called non-conservative force. Okay, that means the energy will be not conserved, not constant. Okay, not constant. It will be converted into heat energy. Energy will be converted into heat energy. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி லைக் ஹீட்டாக வெளியேறி டிசிபேட் ஆகிரும். Okay students, that's called non-conservative forces. This means that the value of work done in different path. Okay, this is the some example for non-conservative force. See the diagram. Frictionless force. Frictional force is a conservative force, non-conservative force. Okay, ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியிலேருந்து ஏங்கிற ஒரு பொசிஷனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா இட் வில் பி கிவ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்து தான் என்ன ஆகணும், மேலே வரணும், லிஃப்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ கொடுக்கும் பொழுது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி லாஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் non-conservative force. Some example will be in our textbook. First one is that frictional force or non-conservative force. Okay, here the work done against the friction depends the length of the path moved by the body. So அந்த length depend பண்ணி தான் இந்த force இருக்கு, work done against the friction. Okay, another one that is viscous force and the air resistance, the force due to air resistance, also called, it's example for non-conservative force. Okay, so the work done by the against these forces depends upon the velocity of the motion. Here the frictional force depends on the length. It's a 1 mark question. Already here the frictional force is the example for conservative force, non-conservative force. At the same time this frictional force, it depends on the length of the path moved by the body. Okay, இந்த length depend பண்ணி இருக்கு. At the same time, see the next example, that is viscous force. Viscous force, air resistance, it's also example for non-conservative force. Okay, but these two kind of force depends on the velocity of motion. Velocity of motion, it will be given your textbook, just you underline the word. The viscous force and force due to air resistance, it depends on the velocity of the motion. At the same time frictional force, it depends on the length followed by the body. Okay, so main difference between conservative and non-conservative force is positions of the object. Position of the object, அந்த பாத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தால் non-conservative, independent of path followed between initial and final position அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா it's a conservative force. Okay, see the next one, that is difference between or comparison between conservative and non-conservative force. Comparison between conservative and non-conservative force. Okay, see the screen. First, what is the conservative force? Here the definition will be given. Work done is independent of the path. Yes, work done is independent of the path. Okay, and the path, what is the path? The distance between initial and the final position. So அப்போ அந்த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷனுக்குள்ளே எப்படி வேணாலும் அந்த எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணிக்கலாம். அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம ஒர்க் டன் இங்கே சொல்கிறோம். அட் த சேம் டைம் non-conservative force, it's define this position, this path will be defined. அந்த பாத் டிஃபைன் பண்ணிடுறான், இந்த பாத்தில் தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. எஸ், ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் ஒர்க் டன், இட்ஸ் ஏ இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பாத் ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். அட் த சேம் டைம் in non-conservative force, work done is depends on the path. Okay, it's the second one is very important, that is the work done in a round trip is 0. Why sir? Because எங்கே ஆரம்பித்ததோ அதே இடத்துக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்துடுது. ஆப்ஜெக்ட்டு ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுதோ அதே பிளேஸ்க்கு வந்துருக்கு. அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா 0, எங்கே போச்சோ அதே இடத்துக்கு திருப்பி வந்துடுது. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆல்சோ 0. எஸ், அப்போ ஒர்க் டன் வந்து இங்கே என்னென்னா இண்டிபெண்ட் தான். பட் ஸ்டார்டிங் ரவுண்ட் ட்ரிப் மீன்ஸ் சர்க்கிள். ஓகே, ஸோ 0. அட் த சேம் டைம் ஹியர் ஒர்க் டன் இன் ரவுண்ட் ட்ரிப் இஸ் நாட் 0. எஸ், ரவுண்ட் ட்ரிப் இஸ் நாட் 0. Third one is that already I told, for conservative force the total energy of a system remains constant. So it's obey the law of conservation of energy. Okay, at the same time
In case of non-conservative force, energy dissipated as heat. Energy dissipated in the form of heat energy. Dissipation means வெளியில் வர்றது. Okay, liberate ஆகிறது. Work done. See the fourth point of conservative force, that is work done is completely recoverable. Work done is completely recoverable. That means திருப்பி கொண்டு வந்துடலாம், இங்கே செஞ்சிருக்கக்கூடிய வேலையை திருப்பி எடுத்து கொண்டு வந்துடலாம். At the same time, in non-conservative force, it's not recoverable. Work done is not recoverable. Okay, students? And see the last point of conservative force, that is force is the negative gradient of potential energy. Yes, see the one dimensional equation for force, that is F is equal to minus du by dx. Just you write your textbook, F is equal to minus du by dx. Yes, that is u means potential energy, x means displacement. So அப்போ எந்த ஒரு quantity displacementை பொறுத்து differentiate பண்ணுறோம், that is called gradient. We say gradient. At the same time, டைமை பொறுத்து differentiate பண்ணோம்னா we said that's called rate of change of. For example, velocity, rate of change of displacement, that's called velocity. Rate of change of velocity, acceleration. So அந்த rate of change of, rate of means time, டைமை பொறுத்து மாறுறது. At the same time, displacement பொறுத்து மாறுது அப்படின்னா gradient, we said gradient. Okay, so the negative gradient of potential energy equal to force. Okay, and the for case, in case of non-conservative force, no such relations exist. இப்போ இங்கே சொல்ல மாதிரி ஃபோர்ஸையும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம இங்கே என்ன பண்ண முடியாதுங்க, ரிலேட் பண்ண முடியாது. எஸ், தட்ஸ் ஆல். திஸ் 5 பாயிண்ட் இஸ் த கம்பேரிசன் ஆஃப் conservative and non-conservative force. Okay, that's all. Once again we recall what is the first point of comparisons between conservative and non-conservative. That is, first one is that work done is independent of path. Here the three cases, three quantity work done பற்றி மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பான். First one is that path, work doneக்கும் pathக்கு என்ன relation, independent for conservative, depends on non-conservative. The circular round trip of work done is 0. Second case in non-conservative not 0. And the same work done is completely irrecoverable. At the same time, non-conservative non-recoverable. At that, total energy remains constant. In non-conservative force, total energy is dissipated in form of heat. Okay, and the last one is that force is equal to negative gradient of potential energy. Yes, that's all. This is also one of the important 2 mark question or 3 mark question. Maybe asked in 2 mark or 3 mark question. Okay, students, see the example number 4.11. It's based on conservative force. Conservative force kana ஒரு example problems தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். Okay, see the question first, that is compute the work done by the gravitational force for the following cases. Compute the work done by the gravitational force for the following cases. So you know the formula for work done are nothing but energy, that is F into dr or F into S. Okay, this is the formula for our mathematical expression for work done. Okay, here 2 cases will be given. See the 2 cases. See the first case on initial position, ஏங்கிறது ஒரு பொசிஷன் அண்ட் பிங்கிறது ஒரு பொசிஷன். Here A is the initial position, பிங்கிறது ஃபைனல் பொசிஷன். ஸோ தட் பாத் 1 அப்படிங்கிறது அந்த பாத், இந்த ஏரோ மார்க் காட்டக்கூடிய இந்த ஏரோ மார்க்கில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகணும். ஆப்ஜெக்ட் வில் பி மூவ் த கிவன் பாத் 1. ஓகே, the total height between the initial and final position is h. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, see the formula. What is that? Already I told. The work done formula becomes W is equal to F into dr or F into S or F into dx something. இது வேணாலும் F into S displacement வரும், force into displacement. Yes, எனர்ஜிக்கு இதே ஃபார்முலா தான். Okay, here we take the integration form. Integral of A into B, sorry, A to B F vector dot dr vector. வெக்டாரில் கொடுத்துட்டான். So we are no need to worry about cos theta. Okay, the magnitude we write F into F dr cos theta. Okay,
only its magnitude. But in here, what will given, that is vector form, f vector dot dr vector. So fully used for vector notations மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, so what is the force here? The given force is gravitational force. The given force is gravitational force. So you know the formula for gravitational force, that is m into g, mass into acceleration due to gravity. Yes, that is m into g. Okay, the direction of force is against the gravitational force. அப்போ ஏங்கிற அந்த பாத்துலேருந்து பிக்கு போகுது, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக போகுது. ஓகே, ஸோ அதனால தான் நம்ம மைனஸ் எம்ஜி அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ அப்போ அதோட டைரெக்ஷன், ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு விச் கோஆர்டினேட் வி ஆர் ஃபாலோ, தட் இஸ் ஜே கேப். ஸோ அப்போ மைனஸ் ஜே கேப் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. இது ஃபோர்ஸுடைய வெக்டர் ஃபார்ம், எஃப் வெக்டார் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸுடைய வெக்டர் ஃபார்ம், மைனஸ் எம்ஜி இன்ட்டு ஜே கேப். சார் ஹியர் த நெகட்டிவ் மைனஸ் சிம்பிள் ரெப்ரசன்ட் த டைரெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் கிரவுண்ட், அதுதான் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ what is another one, that is displacement. See the displacement, here the graph is positive y axis, this is negative y axis. Okay, so what is that is minus of, not minus, that is dy, small displacement from a to b, that dy, which direction? In positive direction. Yes, positive direction. So we take j cap, positive j cap. Okay, so next we can simplify the force to be conservative. Initial pathiyum final pathiyum depend பண்ணல, அது எப்படி வேணாலும் போகலாம், but the direction will be given. Okay, so நம்ம conservative non conservative think பண்ண தேவையில்லை. It's a constant gravitational force, already you know one, it's an example for which kind of force, conservative force, so independent of path. Okay, ஸோ அப்போ தானே எம்ஜிங்கிறத கான்ஸ்டன்ட்டு, ஸோ அதை எடுத்து வெளியில் போட்டுடலாம், வெளியில் கொண்டு வரலாம், இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே எடுத்தாங்க. ஸோ ஒன்லி என்ன இருக்குங்க, டிஒய் மட்டும் இருக்குது. ஓகே, டிஒய், வாட் இஸ் த இன்டகிரேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஎக்ஸ், இன்டகிரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் செட் டு பி எக்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இன்டகிரல் ஆஃப் டிஒய், தட் இஸ் ஒய். ஹியர் வாட் இஸ் த ஒய், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி கிவன் இன் ஹச். எஸ், ஸோ ஹச் அப்படி நம்ம போடுறோம். அப்போ மைனஸ் எம்ஜிஹெச், ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது, எம்ஜிஹெச். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், சார் இந்த ஜே கேப் எங்கே சார் போச்சு? இந்த ஜே கேப் இன் ஜே கேப் மல்டிப்ளை போத் டூ டேர்ம்ஸ் பிகம் ஈக்குவல் டு 1. ஜே கிராஸ் ஜே ஆர் ஜே கேப் டாட் ஜே கேப், இட் வில் பி ஈக்குவல் டு 1. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டார்ஸ், வெக்டார்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஜஸ்ட் யூ ரைட் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக், ஜே கேப் டாட் ஜே கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஆர் ஜே கிராஸ் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே, ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே எடுத்துடுறோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ work done by a gravitational force equal to minus mgh. Just you write your textbook, it's a standard form, minus mgh, work done by a gravitational force or potential energy in gravitational force அப்படினாவே mgh. Yes, see the next case. See the next case. Here a to b இங்கே வரணும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வரணும், பட் path will be different. ஃபஸ்ட்டு ஏலேருந்து சி போகுது, அடுத்து சிலேருந்து டி வருது, டியிலேருந்து அப்புறம் பிக்கு வருது. that path will be given. At the same time here டைரெக்டாக கொடுத்துட்டான், பட் இங்கே இண்டிபெண்ட், இங்கேருந்து இங்கே வரணும், பட் அங்கே அப்படி டைரெக்டாக வரல. எப்படி போகுது, இப்படி போய் இங்கே வந்து இங்கே வருது. ஃபஸ்ட்டு ஏ டு சி, தென் ஏ டி, சி டு டி, தென் டி டு பி. ஹியர் ஆல்சோ the distance between a to b is h. Yes, so what is the work done between a to c? The work done between a b, a க்கும் b க்கு இடையில என்ன work doneங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? It's a sum of the work done between a to c, the work done between c to d, then work done between d to b. Yes, so அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. See the total work done for path 2 is given, that is first this is the basic formula. இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல் ஏலேருந்து சிக்கு வர்றதுக்கு என்ன ஒர்க் டன்னு, சியிலேருந்து டிக்கு போகிறதுக்கு என்ன ஒர்க் டன்னு, டியிலேருந்து பிக்கு வர்றதுக்கு என்ன ஒர்க் டன்னு, அதை நம்ம பார்க்கணும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் வெக்டர் நோட்டேஷன்.
Okay, formula becomes same but direction will be changes, point initial and final position changes. Okay, first case A to C, A ல இருந்து C க்கு போகும்பொழுது what is the work done? Here the moving of the particle is horizontal direction, horizontal எடுத்துக்கலாம். Okay, displacement is horizontal but force acting on towards the ground. ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணுறான், ஃபோர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜே கேப் கொடுத்துருக்கான், மைனஸ் ஜே கேப். The magnitude of force is mg but the direction of force is minus j cap. Yes, see that is force. What is dr? That is displacement. Here the displacement is a to c, a ல இருந்து c க்கு போகுது. Which direction? In x axis, particularly in positive x axis, positive x axis. So we can represent that x axis is I cap. Okay, I cap. Here y sir becomes 0 because the vector properties of vector j cross I is equal to 0. J cross I is equal to 0. It's one of the rule. Okay, just you write j vector cross or j vector dot I vector equal to 0. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே எந்த ஒரு ஒர்க் டன் நடக்க தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிரும், the particle will be moved. It's like a frictionless surface. Okay, so become here 0 reason. What is the reason? The j cap dot I cap equal to 0 or j cross I cap equal to 0. It's one of the properties. Okay, next, what is that? The particle moves from C to D, C to D. ஓகே, ஸோ அப்போ C to D ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே பார்த்துருக்குறோம். சேம் கான்செப்ட் அதே தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் ஹியர், இங்கே ரீகால் பண்ணிங்கன்னா இதை நம்ம அப்படி போட்டுடலாம். ஸோ சிமிலர் தான், இதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ த ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் mgh. ஓகே, மைனஸ் mgh. ஸோ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் D to B. Here also the work done becomes 0. ஸோ இங்கே 0 தான் வந்திருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன் சார் அப்படின்னா இது j cap direction, இது மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஆல்ரெடி ஐ டோல் j cross I or j dot I equal to 0. ஸோ the work done D to B is 0 and work done A to C also 0. So only the work done becomes mgh. Okay, ஸோ இந்த ரெண்டு கேசஸில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, the work done by the conservative force is independent of path. Work done by the conservative force is the independent of path. ஸோ இப்போ இப்படி போனாலும் அதே ஒர்க் டன் தான், மைனஸ் mgh தான். ஸோ இப்படி போய் இங்கே வந்தாலும் அதே மைனஸ் mgh தான் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் conservative force. Okay, see the next one. Students, see the last topic of today's class, that is example number 4.12. First we can see the question of this problem, that is consider an object of mass 2 kg moved by an external force 20 Newton. Yes, one object, the mass will be given, that is 2 kg, it will be moved by an external force. External force நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுனால அது மூவ் ஆகுது. Here the applied external force is 20 Newton. Yes, Newton is the SI unit of force. Okay, and in the surface having coefficient of kinetic friction. Okay, coefficient of kinetic friction will be given, that is 0.9 to the distance of 10 meter. Okay, the kinetic friction, coefficient of kinetic friction is one of the constant term. It will be discussed in later. Okay, the distance is 10 meter. What is the work done by the external force? What is the work done by the external force and kinetic friction? Okay, and also command your result. Okay, another one data will be given, that is acceleration due to gravity will be given. Okay, ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு 2 கிலோகிராம் மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு 20 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால ஒரு சர்ஃபேஸில் 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸு மூவ் ஆகுது. அப்போ இந்த கிவன் கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் 0.9. அப்போ இங்கே நடந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் எவ்வளோ ஒர்க் டன் நடந்தது,
another one data kinetic frictionனால என்ன ஒர்க் டன் நடந்தது அப்படிங்கிறத ரெண்டு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹியர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பிகாஸ் யூ நோ த ஃபார்முலா ஃபார் ஒர்க் டன் பை ஃபோர்ஸ். அப்போ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் சம்திங். ஓகே, ஹியர் த ஃபோர்ஸ் வில் பி given, that is 20 Newton, and mass also given, displacement. இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்தனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் 10 மீட்டர். ஓகே, ஸோ what is that? That is work done by the external force. You know the formula, force into distance. The given force is 20 Newton and distance moved by the object is 10 meter. Okay, 10 meter is given. So just you multiply, we get the 200 joule. Yes, joule is the SI unit of work done and energy. Energy is other unit thaan. Okay, so next, so first case will be over. What is the work done by the external force is over. What is the next one? That is work done by the kinetic friction. இதே question, இந்த kinetic frictionனால என்ன work done? Here the kinetic friction represent the letter mu k. Mu k is called kinetic friction. Okay, just no, then later what is mean by kinetic friction அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகே, ஜஸ்ட் இங்கே நம்ம கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்னங்கிறத நம்ம லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ டு ஃபைண்ட் தட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஒர்க் டன் பை த கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் இன் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம பார்க்கணும். அப்போ இட் வில் பி கிவன் எம்கே எஃப்கே, தட் இஸ் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இன் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா மியூ கே இன்ட்டு எம்ஜி. எம்ஜி நத்திங் பட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அந்த எம்ஜியை மியூ கேவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருங்க? இங்கே கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனால் என்ன ஃபோர்ஸுங்கிறது தெரியும். ஓகே, ஸோ அப்போ வாட் இஸ் மியூ கே? தட் இஸ் இட்ஸ் கிவன் டேட்டா 0.9. மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆல்சோ கிவன், தட் இஸ் 2 kilogram. And what is another one? G also given. What is that? That is 10 meter second power minus 2. Just to multiply by 3 terms. இந்த 3 terms multiply பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபோர்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும். ஓகே, ஸோ நமக்கு என்ன இங்கே வேணும்? ஒர்க் டன் வேணும். அப்போ ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு என்னென்ன தேவை? ஃபோர்ஸ் வேணும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும். ஓகே, அப்போ கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனால் என்ன ஃபோர்ஸு? தட் இஸ் 18 Newton. ஆல்ரெடி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி கிவன், தட் இஸ் 10 மீட்டர். ஓகே, ஸோ அப்போ 10 மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது வி கெட் 180 ஜூல். 180 ஜூல். சார் ஒய் சார் இங்கே நம்ம நெகட்டிவ் சைன் போடுறோம். நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துருக்கோம்னா ஃப்ரிக்ஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் டன் நடக்குது. இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு, ஃப்ரிக்ஷன் மீன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், தடுக்கிறது, தடுக்கும், உராய்வு, அது தடுக்கும், மூமெண்ட்டை தடுக்கும். அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக அந்த ஒர்க் நடக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே நெகட்டிவ் சைனை இண்டிகேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ 180 ஜூல். What is the total work done? That is equal to external work done plus kinetic friction. So ரெண்டையும் simplify பண்ணால் total work done is only 20 joule. Okay, already you know one, friction is also one of the non-conservative force. Okay, so you know one, what is mean by non-conservative force? The path is depends, path followed, path between initial and final position depend பண்ணியிருக்கும். Here the frictional force, it depends on the length of the path. Yes, already I told length of the path. Out of 200 joule given by the external force. ஓகே, அப்போ 200 ஜூல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு தான் போகுதுங்க? 180 ஜூல்ஸ், சாரி 20 ஜூல்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்குது. ஸோ அப்போ இந்த ரிமைனிங் 180 ஜூல்ஸ் எங்கே சார் போயிருதுன்னா, இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட் எனர்ஜி. எஸ், சி த கம்பேரிசன் ஆஃப் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்போ இந்த 180 ஜூலுங்கிறது இந்த ஃப்ரிக்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவே இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அது லாஸ் பண்ணிடுது. இந்த 200 ஜூலில் 180 ஜூலை லாஸ் பண்ணிடுது. லாஸ் ஆகிறது என்ன ஃபார்மில் வந்துடுதுங்க? வெளியில் ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி வெளியில் வந்துடுது. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த கமெண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் ரிசல்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடேஸ் class gets over here. Okay, today's class we can discuss only one simple topic, that is conservative and non-conservative force with two problems. Both two problems is related to conservative and non-conservative force. Okay, so
Learn properly, students. That's all. Thank you, students.